Ay, el rachetón. El más rap. Ay, te lo voy a dar. Dice que le gustan los gorditos. Ay, ella quiere perrear, quiere un gordito, me quiere amarrar, dale un poquito. Mary. Quiere perrear, papacito. Quítate la ropa, baby, cuando yo estoy listo. Ella quiere perrear, ella quiere perrear, Hello guys, so tomorrow it's my birthday. Today in the boat they start to sing happy birthday to me, my friend Camilla. She just bought a cake. I'm going to put the video here. And together with it, they gave me cake, which I could eat and enjoy in front of Maya Bay, one of my favorite beach in Phi Phi Island. And also they celebrate and sing again in the boat for me. So it was definitely one of the best celebrations that I had so far. Was really cute, and it was just like the most special moment for me here in PP, and one of the most special birthdays for me as well. My birthday actually is tomorrow, 10th of April. Today we're going to a more fancy restaurant here in the island. It's not that fancy, but it's a great restaurant. Is like our favorite. It's a bit more expensive, so we don't eat, we just eat in special occasions, and today is one. I'm ready to go. You can see my look. My room is a mess right now because I'm not having so much time working all the time. But anyway, so today I'm really happy and really grateful for my life. It's not easy. I passed through a lot of things, a lot of good and bad things, a lot of good and bad people passed in my life, a lot of good friends passed in my life as well. I'm just grateful for everything. Actually, everything is a good thing in the end. If it's not a good thing for us, it's a lesson. If it's a good thing, it's a good memory. And I just want to thank you all as well, because you guys are part of my life. You guys are part of my job, but also this is my life. So thank you so much for joining me in this special thing that I call life, that I call an adventure. So thank you so much. So the most common thing that we do here in the island is to go to relax bar and celebrate. But I really wanted to go to the beach and take some marshmallows. So my friends just they fixed for us to go to a beach. We're going to this restaurant first to have some hamburgers and things like that. Then we're going to the beach, make a fire bone, and here I have some marshmallows for us to bake. And tomorrow I'm going to sleep in the island, which like tomorrow is my birthday, so I'm so excited for that, because it's an island, like it's closed, so it's not everyone that can goes there, but the owner of the island just invited me and my friend to sleep there. So I'm really excited to see the stars, the night there, to swim with sharks there, with baby sharks. So yeah, really grateful. I'm living my dream. I think that the message that I can pass to you guys is that we choose the difficulties we're going to pass through, and I passed through a lot. It's not, and I keep saying that because some people sometimes look to my life and think things are easy, but they are not. I just choose the difficult that I want to have. Like, my difficulties are different. Sometimes I suffer, sometimes I'm happy. If you see my Instagram, everything might seem perfect, but it's not. But it's a perfectly mess, and I just love it. And I just hope you chase your dream as well, because we never know when we are going to die, so we have to live the life we want to remember.
And I always say that when I met someone and they call me crazy, I'm like, I'm making histories to tell to my grandchild. So yeah, I hope you guys make history to tell to your grandchild one day, or I don't know, to write a book, to have a life that you want to remember, because we can do that. It's not like the movies. It's not like perfect every time, every day. Sometimes we cry, sometimes we pass through things that we want to give up, but in the end we see that like it's worth it. So this is the life we want to have. That's it. I'm already late to go to the dinner, so see you guys. I want to record. I don't know if I'm going to record today, but definitely I'm going to record in so check it out. Thank you so much. I hope you and I wish you the best. See ya. Ei, saúde! Valeu! Exatidão. Amarrar. Te lo voy a dar. Dice que le gustan los gorditos. Ay, ay, ella quiere pelear. Hello, bandinha. A gente tá indo agora pra Love Beach. Love Beach? Love Beach. Uns 10 minutinhos de caminhada, né? Já tá no forno, mas estamos bebidinhos e marshmallow. Skin tailandês. Ali no, tá no fundo ali. Onde? Pera aí, cadê? Vamos lá. Cara, ela já passou, que nem tá aqui mais. Passa, cara, de boaça. Ai, meu Deus. A coragem das duas pra passar ali porque viu uma cobra. Vai, sai. Que merda. Meu Deus. Muito grande. Tá bom então. Não estamos te vendo aí, tá bom? Qualquer coisa vai nos avisando. Ai, que bonitinho, tá escondendo. Ninguém tá te gente, é vendo, muito não, esperto. senhor. So, now we have the stick. Cara, toma cuidado com cobra, de fato, tava tendo cobra ali. They had a snake there, right there, so. Mano, vai pegar os paus. Tô pegando, é meu aniversário, era pra você estar fazendo isso. Você que diz que é ribeirinho, eu vou deixar você fazer, você que entende. We have 3 sticks now. 3, 4. Confio no seu potencial, Camila. Tem um tiozão perdido aqui, moço. Olha que ele é bonitinho. Só tá vindo pro meu rumo. But the size of this one is really big, really, really big. 3, 2, 1. Eu nem minto dizendo que eu sei, porque eu não sei. O Marcelinho sabe fazer os negócios. Esse pessimista, né? Esse otimismo não vai pegar mesmo. Now we have a cake. Look how cute it is. O caos. Agora todo mundo. Que bonitinho, gente! Parabéns. Parabéns. Hoje é o seu dia, que dia. Que fofo! Parabéns. Baixo pra cima. Isso. Pra crescer na vida, pra dar sorte. Para dar sorte mesmo. Isso aqui é sinal de muita sorte, espera. O outro segundo pode ser de bom. Agora, como eu dou o primeiro pedaço pra alguém aqui? Tchan, 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 tchan. Não, então, como? Tem guardanapo? Tem isso aqui, ó. Dê-me aí um. Acho que sim. Não tem os copos. Tem pratinho? Não, um negócio com bolo.
É só cortar aqui, ó. Compradas Por areia. Mas esse tá limpo, ó. Tá bom, Posso pegar então. aqui? Bom, o primeiro pedacinho Primeiro vai pedaço. pra pessoa que me recebeu aqui na ilha. Então vai pra dona Camila. Que vive comigo Eu aqui. que te apresentei ela ainda, né? Verdade, Marcelinho. Putz. Papilou agora. Pera aí, o primeiro pedaço, que também é primeiro pedaço. Ah, pra você, vem cá. o meu segundo primeiro pedaço. Segundo primeiro pedaço, depois vai ter o terceiro primeiro pedaço. Não sei se eu vou comer o bolo. Cadê o... Cadê os... Olha ela comendo o pedaço dela e esqueceu os outros pratos. Já ganhou o pedaço dela, né? Daí o prato dos outros. Olha lá, dá zoom na boca dela, olha a boca dela. Mas não é pra comer, não. É pra comer sim. Então, Não é pra comer. Cadê o resto? A gente tem hashi. Ah, Camila. só nós três. Aqui. Só nós três. Que cheirinho gostoso. Te lo voy a dar. Dice que le gustan los gorditos. Ay, ay, ella quiere perrear, quiere un gordito, me quiere amarrar, solo le doy un poquito. Ella quiere perrear, me llama papacito. Quítate la ropa, baby, cuando yo estoy listo. Ella quiere perrear, ar, 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 ar. Ella quiere perrear, ar, 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 ar. Não queima a porcaria do... É só deixa mais em cima. Mas é queimando meu Mas Deus. deixa mais em cima, deixa só perto. Não vai assar, vai tostar e só por fora e por ficar rodeando assim, ó. Deu muito ruim isso aqui. Cara, que bonito. Comeria? Comeria. Deixa de mentira, mulher. Comeria um negócio desse. Né? Uhum. Tu vai cobrar depois. Quem foi a ideia? De quem foi a ideia? De quem foi a ideia, hein, dona Camila? Isso, Camilinha, fica em pé, você vai ficar bem em pé assim, tá? Cadê? Tá dando pra ver o sorry? Sorry.